Ich wandere jetzt hier einfach mal rüber zum Kneipenchor. Ich habe in einer Ankündigung gelesen für Sound of Munich Now, dass es ein Festival mit 21 Höhepunkten sein wird. Und ich bin mir garantiert, dass wir gleich beim ersten Höhepunkt hier ankommen. Ein Höhepunkt deswegen, weil wir beim Sound of Munich Now in den 9 Jahren noch nie so viele Musiker und Sänger auf einer Bühne hatten. Das ist für uns Novum und es ist ganz, ganz toll, dass ihr alle da seid. Erstmal hallo. Aufgabe vom Sound of Munich Now ist es natürlich auch immer, Trends aufzuspüren. Und wenn es in den vergangenen Jahren einen Trend gab, dann war es der, dass der Chor herausgegangen ist aus Kirchen und Hinterstuben, sondern rauf auf die Bühnen dieser Stadt, auf die Popbühnen. Und da wart ihr auch mit Vorreiter. Vielen Dank dafür schon mal. Und was sehr schön ist, das Motto vom Münchner Kneipenchor ist Trinken und Singen. Und das soll natürlich auch das Motto für heute Abend sein. Und jetzt übergebe ich mal kurz das Mikro an den Chorleiter. Und dann wünsche ich euch schon mal viel Spaß und sag selber was. Also viel Spaß mit dem Münchner Kneipenchor. Ja, wir singen lieber, als dass wir sprechen. Vielleicht nur eine Sache. Erstens, danke an Sound of Munich Now für die Einladung. Wir sind froh und stolz, dass wir hier sein dürfen. Und ein riesen Dankeschön an unseren Support, der heute ausnahmsweise das erste Mal dabei ist. Drama Dame, Janine, vielen Dank, dass ihr uns unterstützt. Es wird laut.
laufen lassen. Pay close attention!
Der Münchner Kneipenchor.